Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji wa C4 TV. Leo kwenye studio tuko na Delanor Manson ambaye atakuja kutuambia habari za COVID, corona pamoja na chanjo ambayo itakuwa hivi karibuni. Kutakuwa na maswali na majibu, lakini pia nitamkaribisha mwenyewe na ataenda kujielezea. Mimi mtangazaji wako naitwa kwa jina la Kikombe Victor, na yeye mwenyewe anaweza kujielezea. Just welcome and you can just introduce yourself and tell us what you bring us. Welcome. Thank you very much for inviting me. I'm Delanor Manson. I'm the CEO for the Kentucky Nurses Association. And while we represent 90,000 nurses across the state, the main focus right now is in Jefferson County for vaccine clinics that we are going to be providing. And the next one is at Americana on Saturday, March the 25th, from 9 in the morning till 2 p.m. And we are inviting all of those who might be interested in getting more information or in getting a vaccination to come to that Americana event. Yeah, anasema anaitwa Delanor Manson na yeye ni mkuu wa wauguzi wote katika state ya Kentucky, na pia anahusika kuangalia zaidi ya manesi au ya wauguzi 20,000. Na leo alikuja kuzungumzia kwamba kutakuwa na chanjo nyingine ambayo itafanyika kwenye mji wa itafanyika kwenye mtaa wa Americana, na itaanza na saa 3:20 mpaka na saa 8. Okay, just I have some questions, some very critical questions, but it's not me. I'm here on behalf of my community, Swahili community, and I have some questions to know more about COVID-19. Our first question is COVID-19 still there? Oh, most definitely. You know, one of the things I forgot to mention is that I am a nurse, and I've been a nurse for greater than 40 years. And I think that makes me, if not an expert, a person who knows a lot about COVID. And the Kentucky Nurses Association has been working with trying to address COVID for 2.5 years. So yes, COVID is still here, and we still have the opportunity to combat COVID by getting the vaccine. Yeah, amesema kwamba yeye ni muuguzi na amekuwa akifanya kazi hiyo zaidi ya miaka 40, kazi ya uuguzi, lakini pia anazungumzia na katika hili swala la kudili na corona, wamedili nalo kwa muda wa miaka 2.5, na mpaka sasa hivi corona ipo, na ndio kwa maana analika watu waweze kupata hiyo chanjo ya corona. Another question is how serious now is compared to how it started? Well, let me just say that when we first found out about COVID, there was no vaccine. And so it was very bad. And so people were dying before there was even an opportunity to get a vaccine. Now that we have a vaccine and people can get a vaccine, it lessens the possibility of them getting very ill, hospitalized, and dying. Okay, amesema kwamba kuhusu habari ya corona mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu kulikuwa hakuna chanjo, lakini sasa hivi chanjo imepatikana, lakini kuna watu bado hawataki kutumia chanjo. Lakini kipindi kile cha mwanzo chanjo ilikuwa ipo na watu walikufa sana, na ndio kwa maana anaendelea kuwaasa watu waweze kupata chanjo. Another question is how is the statistic now compared to before? Well, first of all, the coronavirus has changed. The original coronavirus, we don't have that issue nearly as much as how it has become a changed virus, so that those people who got the vaccine initially got a vaccine for the previous COVID. Now there's a changed virus, it's called Omicron. And so even if you received the vaccine before, you still need a vaccine now because it has changed.
Amesema kwamba nilimuuliza takwimu ya kipindi corona imeingia na mpaka sasa hivi, akasema kwamba takwimu ni tofauti kwa sababu corona iliyokuja mwanzoni sio ambayo iko sasa hivi. Hicho kirusi kinakuwa na hali ya kubadilika. Kwa hivyo hata kama ushapata chanjo ya kwanza, ni lazima uweze kupata tena chanjo nyingine kwa sababu kirusi kimekuja ni kirusi kipya na kina nguvu mpya. What do you mean when you say the origin COVID and the actually COVID? What do you mean? Well, the original COVID, there was a vaccine that was made that could combat and protect against that. Mm-hmm. But because people didn't get vaccines, the COVID had a chance to change. With viruses, their main purpose is to live. And so if they change so that they can live. So if everyone got a vaccine, then COVID would be dead, but everybody didn't. And so it had a chance to change so that it could try to live. So it is now a changed COVID that is, it's called the Omicron strain, as opposed to what we had before. Okay. Alikuwa anajaribu kuzungumzia habari za kwamba kile kirusi ambacho kilitangulia kilikuwa ni kirusi ambacho kilikuwa na nguvu tofauti na hichi kirusi ambacho kipo sasa hivi. Kwa hiyo ni lazima tuweze kupata chanjo nyingine hata kama ushawahi kupata chanjo ya mara ya kwanza. Okay, my next question is there, if someone why different vaccines for one disease, like for one COVID, and different shots like Johnson Johnson, Moderna, and Pfizer. Yes. Why all these vaccine for one COVID? Well, first of all, two of the vaccines are very similar in terms of how they react with the body. But having different makers of a vaccine basically is like having different makers of a soda, you know, like Pepsi or Coca-Cola. So that's how we have different vaccines. And the vaccines, the Moderna and the Pfizer, very similar in how they act on the body and how they were made. So you answer that one first, and then I'll get to the other one, the other piece. Yeah, okay. Anajaribu kuzungumzia, nimemuuliza kwa nini chanjo aina 3 tofauti ya chanjo kwa ugonjwa mmoja ambao ni wa corona. Akasema kwamba ni zote zinafanya kazi kama sehemu moja. Zinafanya kazi kwa nguvu moja, lakini kuna moja ni kama unavyotumia soda, kuna Coca na kuna Pepsi, unakuwa na ladha tofauti, lakini kazi yote inakuwa ni kazi moja. Okay, now let's talk about the different COVIDs. The original COVID, let's pretend that this is the original COVID. Okay, so there was a vaccine to kill this one. Okay, well, because other people didn't get a vaccine, there's this one, and then it changed into being this one. That is why you need 2 different shots, because you have to be able to treat this one and this one. Does that help? Yes, sure. Okay. Alisema kwamba utofauti wa uasili wa corona ni kwamba iliuawa lakini haikuweza kuuawa yote, katika ile moja kukatokea nyingine. Kwa hiyo kama ile ya kwanza ndio ilipiganishwa, hii nyingine ni lazima iweze kutafutiwa mbinu nyingine na kazi nyingine na namna nyingine ya kuweza kuiua hii nani nyingine ya pili. Okay, the next question is, now if someone got those 3, one among those 3 shots, Moderna, Pfizer, and Johnson Johnson, so is there any how we can get another if you just got the first vaccine?
Yes, that's what we are going to be providing at America. Uh-huh. Okay. Yes. Okay. So if they got, say, one shot or two shots, they can come to us and we will give them the rest of their shots. So there's a primary series, which was two shots. Okay. Mm-hmm. Everybody should get that. If they didn't get that, we can give that to them. Okay. If they Mm-hmm. already had two shots and they come to us, then we can give them the booster. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. If is any person who has never got any shot, he can get this new one and deny all the previous ones. No, they have to take a right now. They have to get primary series, which would be two shots. But we Uh-huh. have that at Americana. Okay. But they will get only one on that day. Okay. Okay. And then they have to wait 21 days and then they can get another one. Okay. 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 Oh, nilikuwa ninajaribu kumuuliza swali ndugu watazamaji kwamba kama mtu ameshapata hajawahi kupata kabisa chanjo ya corona, amini chanjo ya corona, anaweza kwenda kupata nyingine mpya. Akasema ndio anaweza kupata ambayo ni Jumamosi, lakini baadaye anaweza akarudi akapata zile zingine ambazo hajawahi kupata. Okay. My next question is why people still wear mask why they just get a vaccine? Well, first of all, a mask protects. I don't hear your voice. Okay, a mask protects the person who's wearing the mask, because if you get a vaccine, it doesn't mean that you won't get COVID. What it means is that you won't get sick and die, pretty much. It protects you from getting very sick, from being hospitalized, and potentially dying. So you can still get COVID, right? The other reason is there are lots of people who have never had a vaccine. They can transmit COVID. They can get COVID and they can give it to their families and they can give it to other people. And because it's respiratory, it's nose and mouth. That's how you would transmit it. Okay, by the explanation you answer my next question. Okay, let me try to explain my audience. Nilikuwa najaribu kumuuliza kwamba kama mtu amepata tayari chanjo, kwa nini aweze kuvaa tena maski? Akasema maski ni kwa sababu ya kulinda mwenyewe. Lakini pia ni ya kumlinda mtu ambaye unaweza kuwa naye, kwa sababu corona inaambukiza kwa kupitia pua pia na mdomo. Lakini pia hata kama umepata tayari chanjo ya corona, haina maana kwamba uwezi kuambukizwa. Unaweza bado ukaambukizwa hata kama umefanyeje, hata kama umeshapata chanjo. Let me go to the next question. Why this coronavirus, I mean COVID-19 has a lot of different vaccine? Why? A lot of different vaccines. Uh-huh. Are you asking about the brands, the Moderna, the Janssen, and the Pfizer? Yeah. Okay. Let me make it clear. Let me make it clear. Okay. For example, hepatitis B has one one vaccine since then until now. So why the vaccine of corona still change day to day or after some period of times? Why that? Mainly because it's still alive, because there are people who have it who haven't been vaccinated. And so it's like if it's the vaccine is chasing the virus to catch it, to kill it. But if the vaccine gets into a person, then if they already have the virus, they can't take the vaccine to kill it. So what is happening is we need to get everyone vaccinated so we can try to kill the virus.
So as long as there are people who are unvaccinated, there's going to be COVID. Okay. That's why I ask. Hepatitis, we know since then it just have one vaccine, and it has never been changed. So, and the COVID-2 is another virus. Why it still change its vaccine day by day? It's the nature of a virus to try to live, Okay. So it changes so that it can live. You know, that with the flu vaccine, the flu changes all the time, and it's trying to live. The same thing happens with the COVID, because it's a virus, and viruses want to live. So they're going to change so that the vaccine that we have doesn't get it. So it's going to keep changing, and that's why you would have to get different vaccines. Alikuwa anajaribu kuzungumza kwamba nilikuwa ninamuuliza swali, kwa nini virusi vingine huwa vina chanjo moja, kama homa ya ini inakuwa na chanjo moja, lakini hii kwa nini inakuwa inabadilika mara kwa mara? Anajaribu kuelezea kwamba kirusi ili kiweze kuishi ni lazima kiweze kujibadilisha, na ili waweze kuhakikisha wanaendana nacho vizuri, ni lazima pia kitu kinavyobadilika wanakitafutia jinsi ya kuweza kukitibu na jinsi ya kuweza kukiua. Okay, the next question is how the government prepared itself to protect the people with this pandemic, especially to those who don't like to get the vaccine? Well, we have to ask people to do their part. Okay. Because the government can't do it by themselves. So we have to ask people to care enough about their families and their communities to get the vaccine. The government can't make you get a vaccine. The government can tell you why you should get a vaccine. The government can encourage you. And in this case, the government paid for the vaccine. So those are the things that the government can do. But now the community and individuals need to do their part. Get the vaccine. Okay. Nilijaribu kumuuliza swali kwamba serikali imejiandaaje kuwalinda watu na hili janga la corona. Ukiangalia kabisa wale watu ambao hawataki kupata hii chanjo. Akawa anasema kwamba serikali ipo tayari kutoa chanjo, lakini pia hiari ya kuweza kuchukua chanjo ni ya mtu mwenyewe. Ndio kwa maana jamii yetu inabidi tuweze kuambia siku baada ya siku ili wao waweze kufanya nafasi yao. Okay. My question, my another question is, I had a COVID, so do I still need to get vaccine? Yes. And the reason is we do not know how long natural immunity lasts. And so the booster, the COVID vaccine provides a longer period of time of protection. And the other thing that happens is it builds antibodies. It's like getting your soldiers all revved up to fight the COVID when it comes. So it is to your advantage, even if you've had COVID, to get a vaccine, because you can get it again. But if you've had the vaccine, your response to COVID will be maybe none, but certainly less than if you have not had the COVID vaccine. Okay. Nilikuwa najaribu kumuuliza kwamba nimewahi kupata corona, je, ninahitaji chanjo? Akasema kwamba ndio, chanjo inahitajika hata kama ushawahi kupata, ili kuweza kukulinda na hicho kirusi, kwa sababu kupata haikuhakikishi kwamba huwezi kupata tena, unaweza bado ukafanyaje ukapata. Another question is, my child goes to public school and is healthy and never gets sick. They don't need the vaccine, right? Yes, they need the vaccine.
And the reason they need the vaccine is, especially with children, they sneeze, they cough on Mm-hmm. their peers. They don't wash their hands. They Mm-hmm. cough in their hands. They sneeze in their hands, and then they touch their colleagues. They can transmit COVID. So if your child never gets sick, that's wonderful. Wouldn't you like to keep it that way? Give them the vaccine. Okay. Nilijaribu pia kumuuliza swali lingine kwamba nina mwanangu ambaye anaenda kwenye shule hizi za serikali za watu wengi na hajawahi kuumwa. Je, pia na yeye anahitaji hiyo sindano? Akasema ndio anahitaji, kwa sababu watoto wanakuwa wanakutana wenyewe na mara nyingine wanakuwa wanapiga chafya, wanakuwa wanazungumza, kwa hiyo pia wako kwenye mazingira ambayo ni hatari ya kuweza kupata ya kuweza kupata maambukizi ya corona. May What? I say something else about the children? Okay, go ahead. Yes, with the children and with everyone else as well. Once you get COVID, you don't know what reactions you're going to have for the rest of your life, because people have reported it's something that's called long COVID, where they've had symptoms like nerve damage or problems with breathing or being tired a lot, but lots of things that have happened that haven't gone away after they've had COVID. That's called long COVID. Imagine your child having that for the rest of their life. And we don't know how bad it's going to be. But if we can prevent them from getting COVID or from having severe symptoms, the chances of the long COVID are much less. That's important, especially for your children. Yeah, amesema kwamba kuna nyongeza nyingine ambayo ameongezea ni kwamba ni lazima watoto waweze kupata hiyo, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa kuna kitu kinachoitwa corona ambayo inakaa kwa muda mrefu, haiwezi kujionyesha, lakini pia inakuwa inaleta baadhi ya dalili kama kukohoa, homa, kichwa kuuma, na hatujajua kwamba itakuwaje baadaye, kwa sababu hiyo hali inaweza ikaendelea alafu ikawa ni mbaya zaidi. Ndio kwa maana anaendelea kuasa watu waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kupata hiyo chanjo kwa sababu ya kuweza kuzuia hivyo vitu na maambukizi. What about a pregnant woman? A pregnant woman, is she need to a vaccine? Yes, absolutely. For two reasons. One is to protect herself, but also to protect her unborn child. There was a young lady who came to one of our clinics before, and she was pregnant, and she brought her two older children to be vaccinated. She asked me, should she get vaccinated? And I said, yes. She said, but my doctor says I shouldn't get vaccinated. So I talked to her more about how the vaccine could protect herself and her child. And when she had her baby, she called me and she said, Delanor, I'm protected, but my baby has antibodies. My baby's protected too. And she thanked me because she protected her baby. Okay. Wow. Apart from that, what is some means of protecting ourselves from that COVID, apart from the shots? What means again we can use to protect ourselves? Well, I tell you, they're not anything that we as human beings like. Not one of the things that you can do to protect yourself is not to be with other people. That means be by yourself. Mm-hmm. And because other people may have it and give it to you. Something else is to wear a mask, especially if you're going to be in a group, whether you're indoors or outdoors, but particularly indoors, to wear a mask. So that is very helpful as well. Also, washing your hands a lot and not sneezing in your hand, because if you sneeze in your hand and you don't wash your hands immediately, you can transmit that to other people. So those are some of the things, but the main one would be by yourself all the time, so that other people
won't give it to you, and you won't give it to other people. And I don't think anybody wants to do that. Okay. Okay. Nilikuwa pia ninajaribu, samahani nimesahau, kuna kitu ambacho alizungumza kuhusu habari za mama wajawazito. Wamesema kwamba mama wajawazito ni lazima waweze kupata hiyo chanjo. Sababu ziko nyingi, lakini katika hizo nyingi, moja ni kwamba unajilinda mwenyewe, lakini nyingine pia ni kwa sababu ya kuweza kumlinda mtoto ambaye hajazaliwa. Na kama ametoa mfano, kuna mama mmoja ambaye alikuja akamuuliza kwamba ninaweza nikapata chanjo, akasema okay, unaweza kupata chanjo, lakini akamwambia daktari aliniambia siwezi kupata chanjo na wanangu hawezi kupata chanjo. Akasema hapana, watoto wanaweza kupata chanjo. Aliwaleta watoto wake wawili, tukawa tumewachanja, na baada ya wale watoto wawili kuchanjwa, alipojifungua pia mtoto wake alikuwa salama, na akaja kunishukuru akasema nashukuru sana muuguzi, kwa sababu umenisaidia, mtoto wangu yuko salama. Lakini pia nilimuuliza swali lingine kuhusu habari za ninawezaje kujilinda na huu ugonjwa na hicho kirusi cha corona, mbali na kudungwa hiyo chanjo. Akasema kwamba kuna njia nyingi. Kwanza ni usafi, kuosha mikono kila baada unapopiga chafya. Pia unaweza kujitahidi, kama hauna ulazima wa kwenda nje, unaweza kukaa ndani, kwa sababu kukaa na watu nje wengi inakuweka kwenye mazingira hatarishi ya kuweza kupata hayo maambukizi. Lakini pia kitu kingine ni kuweza kuhakikisha unalinda ile kitu inayoitwa social distance. Yeah. Well, I'd like to say one more thing. For those people who are reluctant to get a vaccine, well, I want to say two things. One is a vaccine is like wearing a seatbelt. Okay. If you never get in an accident, then your seatbelt is protecting you, but you didn't need it, right? But if you get in an accident and you have on your seatbelt, you're protected. So a vaccine is like that. A vaccine, if you never get exposed, great. But if you get exposed to COVID, the vaccine will lessen your symptoms of COVID and may prevent you from being hospitalized or dying. So vaccine is like a seatbelt. That's number one. Number two is people say that they don't trust the vaccine. Well, there have been a lot of people to get a vaccine. I have had 5. I am doing very well. And I have not had COVID. Okay. Wait. Nataka kuna kitu kingine ameongezea, akasema kwamba cha mwisho ambacho ni cha muhimu sana, kwamba chanjo ni kama kujifunga mkanda kwenye gari. Hauhitaji kufunga mkanda kwa sababu huwezi kupata ajali muda wote, lakini ikitokea ajali unaweza kukulinda. Ndio pia ni inavyolinganishwa na mtu ambaye unatumia chanjo, kwamba hata kama haujawahi kupata corona, haina maana kwamba hauhitaji kwa sababu hujawahi kupata, lakini ikitokea inaweza ikakulinda. Lakini kitu cha pili, kama yeye amewahi kuchanjwa mara 5, lakini hajawahi kupata hiyo corona, kwa hiyo pia inafanyaje, inamsaidia na anaendelea kuwa vizuri. Before we wrap up, you have anything to tell my audience, and you can just remind them where and when the vaccine will be? Yeah. Well, first of all, I want to say thank you. Thank you for inviting me to have this conversation. The vaccine that we are going to be giving next is at Americana on Saturday, March the 25th from 9 to 2. And we're inviting everyone to come, even if it's that you have questions or you want to see the process. Please come. We want you to come. The other thing that I would like to say is May the 11th, the public health emergency for COVID is over. That's the government is deciding that is the date. The reason that is important is that vaccines will no longer be free, and neither will the testing. The Kentucky Nurses Association will continue to do vaccines and tests free, but other places
may not provide them free anymore. And the cost can be $100 or more per person. So I'm encouraging the community to come and get them free with us. We are collaborating with the Family Health Center. They're getting the vaccine for us, and we are giving these vaccines until May the 31st. So they will be free with us until then. But if they go someplace else after May the 11th, they won't be free. So come to us, let us help you, and come and get it for free instead of having to pay a lot of money. Alikuwa anajaribu kuzungumza kwamba nilimkaribisha aweze kuzungumza kama na neno la mwisho, akasema kwamba kuna tukio ambalo litafanyika Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 25 mwezi wa 3. Kila mtu analikwa aweze kuja kwa sababu itakuwa ni ya bure kuanzia saa 3 mpaka saa 8 watakuwepo pale. Address ni 4801 Southside Drive, Louisville, Kentucky. Ndio itakuwa pale, kwa hiyo mnakaribishwa wote. Lakini pia kuna kitu kingine alizungumza kwamba njoo wakati inapatikana bure, kwa sababu kuna wakati tafika haiwezi kuwa bure tena, itabidi uweze kulipa pesa, na unaweza kulipa zaidi ya $100 ili uweze kupata ile. Na kuanzia sasa hivi ni bure, lakini kuanzia mwezi wa 5 tarehe 11 na kuendelea itabidi uweze kulipa pesa ndio uweze kupata. Before we close this session, okay, go ahead. Yeah, go ahead. I want to make sure that everyone knows that they don't need an insurance card, that all they need to bring is something that has their printed name on it. And that's it. That's it. And there's no charge. And we'll have interpreters. So if they don't speak English or whatever your language is, we will have interpreters or the language line so that we can give information and answer questions. Okay. Okay. Anazungumzia kitu kingine cha mwisho kwamba hauhitaji kuwa na kadi yako ya bima au kadi ya bima ya afya. Unahitaji kuwa na chochote kile ambacho kina jina lako pale. Inaweza ikawa ni ID au kitu kingine chochote, njoo nacho, alafu watafanyaje, watakuhudumia na ni bure kabisa, hakuna malipo. Lakini pia kuna watakuwa pale na wakalimani au watafsiri. Kama una swali lolote, njoo, wanaweza kujibu kwa ajili yako. Okay. Thank you.